Good morning, folks. I hope you're all doing well. Today, we are going to do a repeat of another poem, The Village Song, okay, by Sarojini Naidu. If you will recall, we have already done that in our previous class, but unfortunately, since there was no video, I thought I might as well arm you for your better perspective with a video of mine, okay? And that will, I think, will go into your better understanding of the poem, The Village Song. Now, to be very frank, it's a very simple poem, though within it there's certain, well, what should I say, intricate moments, okay, that might be confusing to the average student. So this is the reason why I have come to actually clear up your doubts, and the best way to get at it is through a video, okay? But before I start explanation, let me first of all read out the poem to you. The problem with me is I forgot to bring my textbook today, so I might as well make use of technology. Since we are all doing that, why should I not take advantage of it myself? Okay? Here goes The Village Song by Sarojini Naidu. Full are my pitchers and far to carry. Lone is the way and long. Why, oh why, was I tempted to tarry, lured by the boatman's song. Swiftly the shadows of night are falling. Here, oh here, is the white crane calling? Is it the wild owl's cry? There are no tender moonbeams to light me. If in the darkness a serpent should bite me, or if an evil spirit should smite me, Ram re Ram, I shall die. My brother will murmur, why doth she linger? My mother will wait and weep, saying, oh, safe may the great gods bring her. The Jamuna's waters are deep. The Jamuna's waters rush by so quickly. The shadows of evening gather so thickly, like black birds in the sky. Oh, if the storm breaks, what will betide me? Safe from the lightning, where shall I hide me? Unless thou succor my footsteps and guide me, Ram Ram, I shall die. Okay. Now, what do we get at the first reading of the poem? Here is a little girl who has been sent on an errand. Now, yes, before I begin, I am just going to answer a few doubts regarding my use of the English language. There's been a kind of a complaint that I have been using the English language far more extensively, and this is proving to be a kind of a problem with those people who have come from vernacular medium. Today, I have to remind myself that I'll try to mix up the explanation of the poem with English and Assamese. So, be rest assured, especially those people who are from vernacular medium, মই তোমালোকৰ কাৰণে অসমীয়াটো এক্সপ্লেনেশ্যনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ওকে? এটা কবিতাটো আমি কি গম পাম? What do you understand? What do we learn? That the girl has been sent on an errand. Errand মানে মাকে এই গাঁৱলীয়া ছোৱালীজনীক এটা কামত পঠিয়াইছে, দায়িত্ব দিছে। কিহৰ দায়িত্ব দিছে? যে যা যমুনাৰ পৰা পানী 2 কলহ লৈ আন। Now, it's a typical Indian scenario. তোমালোকে বহুতে দেখিছে গাঁৱত যে মাইকী মানুহবিলাকে কেনেকৈ কলহ মূৰত লৈ পেলাই, স্পেচিয়েলি ৰাজস্থান ইউপি চাইডৰ ফালে কলহবোৰ মূৰত দাঙি কেনেকৈ নিজে বেলেঞ্চ কৰি পেলাই গৈ থাকে পানী কঢ়িয়াই, আৰু পানী কঢ়িয়াব লাগে বহুত দূৰৰ পৰা। ঠিক তেনেকুৱাকৈ Sarojini Naidu, she is also giving us a typical glimpse of an Indian village and the people and their kind of mindset. So ছোৱালীজনী পানী আনিবলৈ যায় বহুত দূৰ, আৰু তাই আনিবলৈ যোৱাটো যায়, পানীও তাই লয়, যমুনা ঘাটত যায়, and from there she collects water. But সৰু ছোৱালী, okay, আমি দেখিছোঁ যে
তোমালোকৰ মাজতো কিছুমান ষ্টুডেণ্ট যেনেকুৱা আছে বৰ চঞ্চল মনৰ, অলপ কিবা এটা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মনটো পঢ়া শুনাৰ পৰা আঁতৰি অন্য দূৰলৈ গুচি যায়। ঠিক তেনেকৈ এই ছোৱালীজনী তোমালোকতকৈ বহুত সৰু, নিশ্চয় তাই ঠিক কলহ দুটা লৈ যাবলৈ ওলাওঁতেই কি হয়? She comes across a distraction. What distraction? In the shape or in the form of a song. Now, যেতিয়া তাই ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ খোজে, নাৱৰীয়া কিছুমানৰ গান শুনি তাই ছোৱালীজনী ৰৈ যায়। আৰু প্ৰব্লেমটো তাতেই ষ্টাৰ্ট হয়। ৰৈ যায় মানে তাই একেবাৰে পাহৰিয়েই যায়, ইমান মুগ্ধ হৈ যায় গানত তেওঁলোকৰ গানবোৰত যে ঘৰলৈ যাবলৈ পাহৰি যায়, সময়ৰ গতি জ্ঞান নাথাকে। She loses track of time and যেতিয়া হঠাৎ ৰিয়েলাইজ কৰে, it is too late. Too late মানে তোমাৰ বেলি মাৰ গৈছে, মানে বেলি মাৰ যোৱা নাই, কিন্তু অলমষ্ট ইজ গোইং টু sink. Set. The sun is about to set. It's going to sink behind the horizon. অন্ধকাৰ হ'বলৈ ধৰিছে। তাই তেতিয়া ভয় সোমাইছে, তাই কি কৰোঁ, ঘৰলৈ বহুত দূৰ, আৰু ঘৰৰ ৰাস্তাত তুমি এখন হাবিৰ মাজেৰে যাব লাগে। She has to go through a forest. আৰু সৰু ছোৱালীজনীৰ মনত নানা ধৰণৰ চিন্তা, ভয় ভাৱ সোমাইছে, মোৰ কি হ'ব। যে ইফালে ঘৰত ছোৱালীজনী পলম কৰিছে, মাকৰ চিন্তা, ককায়েকৰ চিন্তা, ককায়েকে কৈছে কি হ'ল, সাধাৰণ কামটো কৰোঁতে ইমান টাইম লগাইছে, তাই ইমান সময় লগাই দিছে যে। আৰু মাকৰ মনত বেয়া ভাৱবোৰ আহিছে, যমুনাত পৰি তাই পিছলি পৰি গ'ল নেকি। অতি সাধাৰণ কথা। তোমালোকৰ মা দেউতাৰ মাজত কেতিয়াবা তেনেকুৱা তোমালোকৰ হয়তো তোমালোকে যেতিয়া দেৰি কৰা, তোমাৰ মাৰ মনত বা দেউতাৰ মনত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেয়া ভাৱবোৰ আহে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ মাকৰ মনতো বেয়া ভাৱবোৰ আহিছে, ছোৱালীজনী ইমান পলম কৰিছে কিয়? Has she run into some trouble? Has she fallen into the waters with Yamuna? She prays to God, oh God, please bring back my child safely home. এই গোটেই বস্তুখিনি এই কবিতাত তোমাৰ কবিজনে মানে প্ৰকাশ কৰিবলৈ, এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ তেওঁ বিচাৰিছে, আৰু ইয়াত এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে। এই মেছেজটো কি? Before I go into the message, তোমালোকে শুনিবা, there are certain points that you need to remember. আৰু সেইটো হ'ল, just let me help you out. এই বৰ্ডত মই কিছুমান লিখি থৈছোঁ পইণ্টছ। পইণ্ট নম্বৰ A হ'ল চোৱা, ছোৱালীজনী কামত পঠিয়াইছে, কামলৈ গৈছে, বাট ইন বিটুইন কি হয়? She is distracted. There is kind of a distraction. And what is distracting her from her sense of duty? The boatman's song. Okay? Now that is the first the first mistake that she commits. When you are given a duty, you ought to complete the duty. But she has been negligent. There is a charge of negligence of duty. তোমাৰ নিজৰ ডিউটি নকৰিলে কি হ'ব? তাৰ ফলটো পাবা তুমি। যেনেকৈ ভাল কামৰ ভাল ফল পায়, ঠিক আছে, বেতল কাম নকৰাৰ ফলো আছে। It will have a negative impact on your life. So, negative মানে negligence of duty, অৰ্থাৎ কামত অৱহেলা কৰা, তাৰ ফলত consequences, তাৰ কি তোমাৰ consequences হ'ব। অ'কে, এইটো এটা পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্ট হ'ল, কবিজনে আমাক কি বিচাৰিছে, কি ক'বলৈ বিচাৰিছে? তাই আমাৰ ভাৰতৰ টিপিকেল ভিলেজ লাইফৰ এটা আইডিয়া দিছে, মানুহৰ মাইণ্ডছেট, মানুহবিলাকে কি ধৰণে কেনেকৈ থাকে। আৰু এটা ইটছ এ ৰিয়েল ইছ্যু যে গাঁৱত কিছুমান এমিউনিটিজ, কিছুমান ফেচিলিটিজ নাথাকে, যেনেকৈ আমাৰ টাউনত থাকে। আমাৰ টাউনত মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনে পাইপ চাইপ দিছে, পাইপৰ থ্ৰুৱেদি বাথৰুমত পানী পোৱা তোমালোকে, কিটচেনত পানী আহে, বেচিনত পানী আহে। ঠিক তেনেকৈ সেইবোৰ ফেচিলিটিজ গাঁৱত নাই। তেওঁলোকে সাধাৰণ বেচিক ফেচিলিটিজ পাবলৈ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে, যেনেকৈ পানী আনিবলৈ কাৰণে বহুত দূৰলৈ যাব লাগে। চ'
সেই typical the village Indian village scenario to present করেছে. The poet gives a glimpse into the mindset of a typical Indian village. And mindset of a typical Indian villager. আর আমি জানো যে গাঁৱত মানুহৰ পঢ়া-শুনা ইমান নাথাকে. They are not very well educated. So naturally they are influenced by superstitious belief. আর এই কবিতাটো তো তুমি দেখিবা, she is also the girl. What will happen if a serpent should spite me? If a ghost, bhoot, প্ৰেতমা এইবোৰৰ কথা তাৰ মনত পৰে. Okay? কি হ'ব মোৰ? Okay? And again, it also, the poet also tries to offer us an insight into a domestic situation. ঘৰত ছোৱালী যদি বাহিৰত আছে, ঘৰত কি হৈ আছে? ঘৰত মাকৰ চিন্তা, অলৰেডি মানৰ কথাখিনি কৈছোৱে. Mother is worried. The brother is worried. So it presents a kind of a domestic situation that is quite, natural. Something that is quite common rather. Okay? Not only simply in villages, but also in a typical, urban scenario. তোমালোকে যেতিয়া এই মাত্ৰ তোমাক কৈছিলোঁ, if you are late in returning from school or college, your parents are definitely, your mother especially, is definitely worried. And they start worrying, what will befall my son? What has befallen my son? মোৰ ল'ৰাৰ কি হ'ল? মোৰ ছোৱালীজনীৰ কি হ'ল? ক'ৰবাত পৰিলে নেকি? কোনোবাই লৈ গ'ল নেকি উঠাই? এইবোৰ সাধাৰণতে এইবোৰ মনলৈ চিন্তা ভাৱ আহে. So typically, what I'm trying to say is, typically speaking, the poet tries to offer an insight into a domestic situation. Okay? কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকক মই কিছুমান কথা কৈ দি আছোঁ. Just bear with me. যেতিয়া ছোৱালীজনী ৰিয়েলাইজ কৰে যে she is late she has not been able to perform her duty well, যেতিয়া অন্ধকাৰ হ'বলৈ যায়, there are certain issues that come into the poem. First and foremost, she is confused. অন্ধকাৰ হৈ গৈছে. She loses track of time. She hears বগলীৰ মাত শুনিছে. White crane মানে বগলীৰ মাত শুনিছে. তাৰমানে তোমালোকে এইটো কথা তোমালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছা. The transition period between day and night, দিন আৰু ৰাতি নিশাৰ মাজত যোনটো ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ড, that is called in English কি বুলি কোৱা যায় জানা? এইটো twilight. এই twilight জোনটো, এই twilight area টাইমটো, it becomes very confusing not only for people but also for the creatures. Even animals, they behave in an odd way. ঠিক তেনেকুৱা ছোৱালী যদি কনফিউজ হৈ গৈছে, তাই কৈছে এইটো বগলীৰ মাত নে ফেঁচাৰ মাত? তুমি জানা, বগলী ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে নিজৰ they fly off into their own nests. আৰু ফেঁচাবোৰ কেতিয়া ওলায়? ৰাতি হোৱাৰ অন্ধকাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক, because they are nocturnal creatures, তেওঁলোক ৰাতি ওলাই চিকাৰ কৰিব. ইয়াত এইটো কি দেখুৱাইছে কবিতা? এই ফেঁচা আৰু ক্ৰেইনৰ থ্ৰুৱেদি এই সময়ৰ ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ডটো হাইলাইট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে. And the confusion that it creates in the mind not only of the creatures but also in the mind of the little girl. She appears to have lost track of time. Okay? তাৰপিছত আমি এই মাত্ৰ কি কৈছিলোঁ যে superstitious beliefৰ কথাও কৈছিলোঁ. Okay? That there is no moonbeams. Okay? চন্দ্ৰ আকাশত নাই, একেবাৰে অন্ধকাৰ. Okay? ছোৱালীজনীৰ মনত ভয়. কি ভয়? If in the darkness serpent should bite me, যদি কেনেবাকৈ মোক সাপে ফুটে কি হ'ব? মই মৰি যাম. Or if an evil spirit, বেয়া আত্মা এটাই যদি তাক ধৰি লৈ যায়, মোক কোনে বচাব? তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকৈ দেখুৱায়? Through these images. আৰু তাই আল্টিমেটলি কি কৰে? She is totally helpless. নিজকে বৰ হেল্পলেছ যেন ফিল কৰে. আৰু হেল্পলেছনেছ, whenever we feel helpless, what we do? সাধাৰণতে কি কৰোঁ? আমি ভগৱানৰ নাম লওঁ. ঠিক তেনেকুৱাকৈ ছোৱালীজনীয়ে ভগৱানৰ নাম লয়. যদি কোনোবাই মোক বচাব পাৰে, আজি ভালে ভালে ঘৰলৈ মোক লৈ যাব পাৰে, একমাত্ৰ ভগৱানে মোক পাৰিব. আৰু কি বুলি কয়?
ৰাম ৰে ৰাম, আপুনি যদি নাহে মোৰ সহায় কৰিবলৈ মোৰ আজি শেষ। চ' সেই এটা কথা আমি গম পাওঁ। ছেকেণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি ডমেষ্টিক চিচুৱেশ্যনৰ কথাটো আমি গম পাওঁ। কবিয়ে ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰে মাকৰ ভয়, মাকে ভাবে যমুনাৰ পৰি মৰি গ'ল নেকি ছোৱালীজনী, কাৰণ ইয়াত দুবাৰমান ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে। চোৱা, দ্য যমুনাজ ৱাটাৰ্ছ ৰান ডিপ, দ্য যমুনাজ ৱাটাৰ্ছ ৰাছ বাই ছ' কুইকলি। আকৌ দ্য শ্বেডোজ অফ দ্য ইভিনিং গেদাৰ ছ' কুইকলি লাইক ব্লেক বাৰ্ডছ। অন্ধকাৰ কেনেকৈ অন্ধকাৰটো কাৰ লগত তুলনা কৰিছে? ব্লেক বাৰ্ডছ, ধৰি লোৱা কাউৰী, এজাক কাউৰী একেবাৰে তোমাক আগুৰি ধৰিছে। এণ্ড দিছ ব্লেক বাৰ্ডছ, এইটো এটা চিম্বল। কিহৰ চিম্বল? ইট চিম্বলাইজেছ চামথিং বেড ইজ এবাউট টু হেপেন। এটা কিবা অঘটন ঘটিব পাৰে। অ'কে, আৰু ব্লেক ইজ এ চিম্বল অফ ইভিল। আমি সবেই জানো, সাধাৰণতে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি স্পিকিং আমি সদায় we always take black to be something which is very ominous, something that is sinister, dangerous. Okay, so ultimately তাই ভয় সোমায়, but এইবোৰ বস্তু কিয় হয়? through her negligence of duty. Okay, through her distraction, she allowed herself to be distracted. So in a manner of speaking, the poet is trying to tell us that one must carry out one's duties sincerely. Otherwise, one will have to face dire consequences, as the girl is having to face. Aru, yat heituke message dibole bicharise Kobi Sarojini Naidu. Thank you very much.